alternative Digitalk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the alternative Digitalk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Lwakusa tunaku z'omwezi tubala 3 omwezi guno gwennyini ogw'omunana omwaka 2022 mbabuuzako ena gye musinzidde okubanga ate mutwegattako olunaku luno olwaleero The Mighty Drive ye program gy'oli mu kulaba nze omumbejja luwedde Lilian ku seti nno olunaku olwaleero tuliko bakyala ffeka nga kuliko omumbejja w'ebunyoro ye mukyala Farida Bikobere ate nga n'omukyala omugenyi waffe olunaku olwaleero yamazidde okuba nga atwegattako ono nno ate mukyala bwe twogera ku nsonga za environment azitegeera bulungi nnyo era nga ye mukyala Salimati agenda kuba nga atulamizaako mu ddakiika eziddako mu maaso naye nga mbabuuzaako tuli butereevu The Alternative Uganda Facebook page kusobola okuba nga ate otufunira kansooka enyaniriza omumbejja w'ebunyoro asooka atulamuseeko ate atutandikira programu yaffe mu bujjuvu. Mukyala Farida wasiza otya olwaleero? Nasuza bulungi alhamdulillah ala kyankumye nkyali mulamu mwebaza ku lwekyo. Naye nga batulaba mwena mbaniriza it is a Wednesday, it is the 31st of August. Omwezi gwa August tugukubye oluku mu mutwe nagwo naye nga omwaka 2022 tubuzaayo emyezi 3 nagwo tugukube ate oluku mu mutwe. Naye my dear, how far with your goals? With guno gutunatira oguyingira sigubala.
How far with your goals you set in January? Otuuseewa nazo tubagamba it is okay to reset for as long as olaba nti ebimu tobyachivinze, but it is also not good okubanga buli kyewasettinga gwe tokyachivinze. It means you set bigger goals beyond your capacities, and it is the reason why you haven't achieved any. So you reset, set new goals, ate osobole nti ate osobola okwachievingako ekimu oba ate ebibiri ku bisatu. It is not good okusettinga goals not as achieving in a full year. It has 12 months. 12 months gwe no setting a goals of January not achieving a yoko yadinaka mnainga njagala okubaniriza. It is the Mighty Drive. To look Facebook live the Alternative Uganda is the Facebook page. Genda out following liking ate once on comment section, put your question, comment your idea tuja kubanga ate tukisoma. You can follow us on Twitter, we are the Alternative Uganda. Even on YouTube you can follow us. Please subscribe and tewera birate okunyiga notification button baberenga ate bakuweereza every time we go live nga bakujukiza. The Alternative has posted a video on YouTube. We are not live on YouTube, but everyone we go live on Facebook baja kubanga ate bakuweereza obubaka nga bagamba aba Alternative bali live ate munayo jobeeko nekyoyiga kimu oba bibiri. Tugenda kwogera human rights, tugenda kwogera nsonga za environment, bimu bintu bibiri tugenda kubanga ate tubikuba mu kasavu kanyama omukyala gwe tuli naye lawyer. It is always a very happy set when we are on the ladies, because I mean it is our space, so we are going to be taking our time because it is our space, and we are going to be talking everything environment and human rights. Na yokuzingira ddala abakyala, because we are women and we are the future. Yesterday twabadde twogerako ku nsonga za wetlands. Olwaleero nembagamba tunja kubanga nokolayo ebintu bitonotono bye tukola ewaka naye nga tomanyi nti in one way or the other oli mu obutonde bw'oyonoona. So olunaku lwaleero abanywa soda, please don't use citrus. Abanywa soda, it is okay not to use the citro. Get a glass. Twemanyiza okufuna disposable glasses in our bags, in your offices, in your cars, so that when you buy a bottle of soda you don't ask for a citro. When you don't ask for something, it is going to go out of demand and they will not produce it, and in that way we are going to be conserving the environment. So there is no reason why you should be asking for a citro when you buy a soda or water. Nadafa abesiga lipstick, give me Renzoli na akaseke, as in my dear. Kituufu. So ba mikwano kasitro ako tukaleke tusobole okubanga ate to conserving environment. Abagenda okugula takeaways, pack your lunch box. Don't ask for silver plates. Go with your lunch box. Wobo inacho yagala okuparkinga bakuparkingire mu lunch box oba anything, but for as long as it is not a silver plate. We are getting away with things that are degrading our environment. So in one way or the other, nze nokola ye bintu bye tukola abamu knowingly abalala not knowingly naye nga ate twonoona obutonde. So to abagenda mu takeaways biki byonna ba mikwano, don't take your lunch box temusaba ate silver plates nga mulimu ezo restaurants ngoyagala take away beera naka container kawo baga abakyala tusitula ensawo nene nnyo. Owakasawa kati nisitula extra bag otuzeemu. Era yongereko nakasawo kagundi kati handbag kye yetasobola kugenda mu ka lunch box akatini oba mu restaurants balina paper bags. Bwoba oyagala kya soup tulaawo tesupuwo ebirala bye basobola parkinga mu paper bag babitwale. By the way, don't forget to plant a tree in your compound, in your garden. Plant a tree. Bwoba owulira toyagala simba musizi kale simba ovacado. Ajja kula abaana bamulyeko ebibala oba emiyembe. Abaana baliye. Tobeera ne compound enene nnyo naye ng'ejjuddemu ebimuli muli awo ebitategeerekeka. Tusimbe emiti, to conserving environment. It is the way to go, because tulina climate crisis bwe tutekinyigiramu kino bannange tugenda kubanga ate tufunawo obuzibu. What is last? Olwaleero ebirala tujja kubyogerako lala. Ekisembayo olunaku lwaleero, volunteer to do community service. To volunteering obuveera bususe mu community wetubeera abavubuka twekolemu omulimu, a group of 10 or 5 mugende mukirininge mugambe tuli mu kulonda obuveera tubwoche.
mukiliringe community yamwe mugogole naka bazita batya emyala amazzi gasobole nga gatambula bulungi tuleme kulaba kibuga nga ate kifladinga olwokuba enkuba etonyemu lunaku lumu oba bbiri Kampala yonna ne fladinga but because emyala limu egiri naye si migogole tuleme kutunulira nnyo KCCA banaye it starts with you, it starts with us. Wetekemu omulimu obeera omusaale beera ate nga gwe ajja okukulembera abantu abalala tulwanyise climate crisis. It is real. Tetwagala gamba mbwe waffe twenatuuka eri embale twalaba bamasaba nga bali mu kufa obulamu bwagenda properties agenda so it is here. Bwe tugamba heat wave mu London weno katugumire ku mataba nti yes tukkirize nti climate crisis is there, it is with us, and it is going to escalate if we do not do something. So let's start today because the right time was yesterday, but you can start today and make a change. A very good morning. Farida is my name. I won't be giving you a quote of the day. I have given you a few tips to conserve the environment. Njakubamba pakidde nnyo tips zange mujazirabira. So njagala ubuno obudde bwenyini I welcome omugenyi waffe yeyanjule mu butongole. Amanya mpitibwa Mutale Salimati era nga ndi munnamateeka nga nkola ku human rights and environment as well as other laws. So olwaleero tuli wano for environmental rights ate tetusobola kwogera ku environment ne tulekayo human rights because bitambulira wamu. Yeah. So, as we are preserving the environment, we are also fighting for our rights at the same time. Yes. Yeah. So, we get some of the things that are degrading the environment, and indeed we have those plastics. So you get the straws we are using, those plastic bottles, the beverage. We are using them naye mubutamanya. Yes. So we don't know exactly where they are going to lead us. Emabega kao I was watching on TV ngandaba Riverizi eri mu Western. Yeah, Riverizi. It was all flooded with plastics. Ngolaba plastic bottles kona konoko. But it may be hard for a lay person to know the disadvantage of that whole thing. Yeah. So, ngenda kunnyonnyolako katono how ebintu ebyo bitawo ebigenda to affectinga how we are going to end up in floods, how we are going to end up in global warming. Yeah. Yes. So, tulina chetuyita carbon sinks. We are destroying the carbon sinks. Carbon sinks are those things that help absorb carbon. Yeah. So where is the carbon coming from? The carbon is coming from the fossil fuels we are burning, like the coal, the oil, you know, all those oil factories we have. Yeah, so the carbon is coming from those factories and the emissions are going into the atmosphere. Yeah, so at the end of the day, twetaaga carbon sinks. Ebyo ebintu ebigenda okuyambako to store that carbon. Ereme kubanga it disappears in the atmosphere. Okay. Jukira, this atmosphere is a very important, the atmosphere is very important. Nti twetaaga oxygen. This atmosphere has oxygen. It has nitrogen. It has 78% of nitrogen. It has 21% of it has nitrogen, it has oxygen, it has gases. Yeah, it has all those gases. So, and then the 0.1% is those other gases like the carbon dioxide, because we don't need carbon dioxide in the atmosphere. So these carbon sinks are going to help us store that carbon dioxide that tries to come in the atmosphere. You get it? So some of those carbon sinks are
Okay, we categorize them in 5. We have the biosphere. So when we talk about biosphere, those are the plants. So plants, that is also the forests. Yeah, green plants, those are also forests. So these forests, so biosphere tutwaliddemu green environment yes, yonna, green environment bibira, wetlands, yes, bichi exactly. So eno biosphere etuyamba etya capturing that carbon that is coming from zino human activities zaffe ze tuli mu kola. How is it helping? Until these green plants go through a process called photosynthesis. So during that process, they collect the carbon dioxide. Remember, it is the carbon dioxide they use to make their own food. Yeah, so they collect that carbon dioxide from the atmosphere and store it. Yeah. So that means if you're going to cut down the trees, this tree is already holding the carbon. So if you cut down the tree or you cut down the plant, the carbon is going to evaporate and go back to the atmosphere. Okay. So if it goes back to the atmosphere, tugenda kuba with a mixture of gases. Remember, we have this nitrogen and our oxygen that is helping us breathe and that whole thing. And then we are having these dangerous gases, what we call greenhouse gases. The carbon dioxide, we have nitro oxide, we have methane, what we call methane. Yeah, so methane comes from the beef we eat. Each time you eat beef, you're releasing out methane, a certain green gas called methane. So methane is also a dangerous gas. So at the end of the day, when this carbon dioxide escapes from the plants, it is going to mix with our good nitrogen and oxygen in the atmosphere. Yes. And then the methane is also escaping from somewhere, also mixing up. Remember, this nitrogen and oxygen is like a blanket in the atmosphere, in that when the heat comes, when we have heat coming from up, it holds it. It reduces that temperature so that it doesn't reach the earth. That is what the nitrogen and oxygen is doing. It is acting as a blanket. Is that in what the they call the atmosphere. horizon layer? Exactly. So okay. Bana ebintu bya science bye twogerako wano tujja batwala mpola mu buli nitrogen mulimu methano. Science ayitiridde naye nga energy eri waggulu, it is the women space, so we are talking environment. Muchala Salimati, she's a lawyer with the Kiza and Mugisha Company Advocates. So atutwala mpola mu bintu bya environment. Naye tetwagala tunyikire nnyo mu mboozi. We need to know what inspired her to do to be an environmentalist and to really advocate for the rights of the environment. So before we dive into our conversation, the rights and what people should do, what should they be doing, what they shouldn't do, you should be telling us what inspired you to do particularly the works of the environment. So what inspired me to do that particular part of environment is like olabira ddala nga entiisejja. So things like global warming, if you have the experience that is in other countries, especially the European countries, if you realize there is a lot of heat that side. Yeah, true. So you find that global warming at some point it is also going to come here. So besides that, the floods. So these floods just don't come. There is somewhere they come. There are human activities. Yeah, there are human activities we are doing that cause that flood. Like I said, you cut down a tree, the carbon escapes. So when it escapes in the atmosphere, at some point, that air becomes hot because we are now having a lot of different gases in the atmosphere. It becomes so hot. So it forms water vapor. We have a lot of water vapor now. So when it decides to rain, it rains heavily. And when it rains heavily, as it rains,
there is no, it is finding the soil not safe. Like the soil itself cannot absorb the water. So it ends up running, the water ends up escaping. It wants to find somewhere where it can be absorbed. So it ends up flowing. Yeah. So if it is a hill, it is going to flow down. And remember, it is heavy. There are heavy rains. So it ends up flowing, and that is how we end up having the floods. Because they don't have, the water doesn't have where to go. Yes. The wetlands are full of those plastics. They are full of, we have built, caveras, we have built in the wetlands. So the water does not have where to go to. So that is how it ends up. Yes. So the fact of, because I realized we do not know how our human activities are bringing up this. So you find that the world is going to, we are going to be affected a lot. So it is from that you feel like, no, people should know. People need to know. Because unless someone tells you, you may never know. Exactly. You may never know what the active... It's just like telling someone in the village not to use firewood, not to cut down the tree to use the firewood. They will not know. And of which it is also expensive to use the other energy sources. You get it? So you will tell them, okay, use electricity, it is expensive. You get it? So at least if they can know that if I am cutting a tree, let me plant another one. You get it? That is okay. Because we are looking at a future generation and not us. Yeah, true. So we may not be suffering directly, but the future generation is going to suffer. And we're already seeing this. Now, our ancestors did things that are affecting us. They had human activities they were doing that ended up affecting the Mbale people, and that is why we are having floods. So it may not necessarily be this generation that caused the same, but our ancestors. Yeah. Okay. So I joined the environment education just to make sure we educate and make people aware of people should know where the world is going to. Yeah. So, but now tuina ekizibu kyaba nene oba betuyita abagagga. Abamu tubayita ba investors. Nti they are given these places oba baweebwa ewabadde ekibira oba ne baweebwa mu ntobazi ne babagamba baba bateeka the companies. Tutunuulira the side of the government okuba nti efunamu ssente oba like emisolo givoomu egikulaakulanya eggwanga. So tugenze tutya ku nsonga eno like nga side zombi ziba zifunyeemu nti investor aba asobola okufunamu because aleeta emirimu ate era nga ne government nayo nga n'obutonde bwensi nabwo tetubusuuliridde. Kati first of all Uganda ino nnene like ekisookera ddala it is wrong mu ngeri yonna whether you're trying to bring income to the country or not, it is initially wrong to build in a wetland. It is wrong to cut down forests just for you to build, to put up what you want. Like for example the Bugoma case, they are cutting down trees, or that whole place is a forest. So besides, okay, it's not besides the fact that maybe it is not part of Bugoma forest, but that whole area is a forest. So that means they are cutting down the trees. Yeah, and of course people have come up with a lot of pictures showing how these people have cut down the forest and yeah. So it does not, at this moment, it doesn't even matter whether it's part of Bugoma forest or not. It's a forested area. Yeah. So those trees are not supposed to be planted. So it's wrong. It's wrong, but the problem we have is now the implementation. It all goes back to our government to implement the same.
Because at the end of the day, we are all going to suffer. Yeah, so it is just wrong. There is no way we are going to live with others building in wetlands and then not that we are looking at a country like Uganda. Yes. Toward the economic crisis. Yes. So ensonga yaba investor okubantu oboolyawo what they are doing tusobola okufunamu emisolo egisobola okutambuza eggwanga. So how do we go about that? Nti environment tekoseddwa but also ne ba investor nabo bafunyeemo nga tewaliwo kukubagana. Kati. When it comes to forests, if we must cut down that particular part, just to make sure until tufuna emisolo, then tuyina undergoing a process je tuyita ESIA, that is environmental social impact assessment. Eyo process ebanga gwe investor and then this other side of the government, especially NEMA, you're agreeing on how you're going to okusigalanga okola ekintu kyo and at the same time not affecting the environment. Or even when affecting, but at least you're reducing the impact. Yeah, the negative impacts of the same. So katugeze, if they are deciding to cut down the trees, then mweyo ESIA baba balina okuteesa ekibanga ekiteeso ekisooka before you even start the project. So muba mulina okukkirizaganya nti since we are going to cut trees ezenkana bwe we are going to occupy a wetland. Exactly. Then let us plant somewhere else. The same amount of trees we are cutting down. So okusigala nti because the factories you're going to build zigenda sigala zifulumya omukka. Ogwo omukka we need the same trees to help in absorbing the emissions. So that ESIA yeyina okuyambako okubanga we mitigate. Because if you're saying yes we have to, then how are you going to mitigate the negative impacts? So mba mulina okwagrowinga on such terms. Kakati wano waliwo terminologies nyingi abantu muziwulira naye temuzitegeera. Agenda kubanga nnyonnyola twogera greenhouse emissions. Omuntu ali agenda kwebuuza emissions eziva mu greenhouses eziwa ate greenhouse chechi. So we have Salimati. Byonna ebibuuzo agenda kubiddamu mpola mpola, but before we go to that, we need to hear about the Bugoma forest case. Last year there was a lot of noise about the Bugoma forest, and we saw a case. Ngete bagiteeseyo mu kooti. Kati Salimati yali musaali nnyo mwogwo omusango. So lensonga nti noise yakakkana, we do not know what is happening. Did they win you? Abasajja beeyongera okusimba ebikajjo bakakkanamu. What is really happening? So omusango gwa Bugoma tukyaguliko. Omusango ogwo twawawaaba omusango ogwo, and then respondents opposite respondents abayita what, like okay, the others oli mukyala muganda mombe kale the opposite side abawawaabirwa yes abawawaabirwa ne bateekamu objections. Ze tuyita objections nti nga ba objectinga nti guno omusango tegugenda mu maaso olw'ensonga nti guli res judicata. Res judicata kitegeeza nti omusango nti guno omusango already waliwo abaaguwaaba before, so nti baaguwaaba ate nga baaguwaaba mu kooti ntuufu, kooti eyo n'egusala. So kati temukyasobola kukola ki, temusobola kuddamu guwaaba.
kitegeera. So weba raising ezo objections naffe ne tuteekamu lwaki tulina okuleeta guno si guddamu kubanga ffe kyaffe tugamba guli different from the other ones. Gyali misango ebiri gye baali bagamba nti waliwo ogwa National Forest Authority gwe yali yawaaba naye ogwa National Forest Authority gwe yali yawaaba gwali ku nsonga ya kuba nti ownership gwali ku ownership of the land. Ogwaffe tegwali ku ownership of the land. Ogwaffe gwali ku nsonga nti process ya ESIA gyengambye eyo environmental social impact assessment process gye balina oyitamu process amateeka gagyennyonnyola bulungi biki by'olina okukola biki by'olina oyita emitendera gyonna. So ogwaffe gwali gugamba nti emitendera tebagigenderako. So kwe kugamba nti gwali different gyali misango ebiri ekyo kijawula. So gyali misango ebiri gye baali baloopye. So waliwo omulala era nagwo nga bagamba nti already eno ensonga gye tuliko ey'okugamba nti process tebayita mu process ntuufu nti nagwo waliwo abaaguwaaba era kooti negusala. Ne tugamba nedda issues zaffe ze tuleese mu guno ziri totally different from the other one. So at the end of the day omulamuzi yatunulamu ezo objections ze tuyita objections buli omu byasubmitinze nesigala ng'esazeewo nti nedda ogw'omusango twakola ki twagumaliriza era tetuguddamu. Naye twakizuula nti omulamuzi teyekenneenya nnyo okulaba okutegeera ekituufu kyennyini ekyawula guno omusango gwe twawaaba n'egiri emirala. So era twasigadde nga tutaddemu appeal tetukikomezaawo era ne Bugoma campaign ekyagenda mu maaso kubanga kitegeerekeka nti tebavudde ku eno paati gye baabawa Abahoma Sugar wabula bayingiridde ne forest n'ekibira kyennyini bakiyingira. Nati kati bano ba investor. Tubatwala nga ba investor. Era kye bakola obaoliawo kidda kino engeri gye kiyambamu eggwanga. Nedda at some point it goes beyond because ne bye baateesa nti bino bye tugenda okukola tetubiraba. Nema yabawa obukwakulizo bwe baali balina okugenderako even after bo okuteekayo ESIA biki bye tugenda okukola okumakinga sure negative impacts tuzitereeza byonna tebalina kye bagenderako. Tebateekangayo nagundi baba balina okuteekayo audit report. At the end bali balina okuteekayo audit report esooka ku 30th September of 2021. I think 2021. Tebagiteekayo nakati tetugifunanga audit report eyo twagisaba kuva dda okugezaako okulaba kati kye baakakolawo. Bwe baba bali mu kusala ebibira bali mu kusala emiti kumu what have they done okumitigatinga bino bye bakoze. You get it? So bintu bingi bye batagendeddeeko. So it is okay, your investors, you're bringing the revenue, but at the same time, mutulese mutya. Because mwe mugenda kera muveewo mugende eri, it is us that are going to suffer at the end of the day. So as we are getting the revenue, let us also mind sustainable development. Like, what does the future hold? So okufuna esente z'amangu n'okufiira mu floods and those n'okufiira mu floods and the global warming ogwo omuliro gwokya nno gukwata n'ebibira ne gukwata everywhere. Those are wildfires. Yes, nga tewali akikumyeko omuliro but because of that excessive heat
that is what comes from global warming. So okufiiramu ebintu and then getting revenue kyekisinga. Okay. Abantu already bali mu kufa and we are saying we are putting revenue first. Kiba tekikola makulu. Abantu bano abamu abasaanyawo obutonde bw'ensi ndoza bwenyinza kireeta abamu abeesenza mu bibira abalala ne baweebwa oba ne beesenza mu ntobazi abamu bali backed up by state. So mu ensonga eno mugiyiseemu mutyo oba mukikoze mutyo okulaba nti abantu bano oba olyawo banenyezebwa ku bikolwa byabwe because bye bakola oluusi bo batunulira kya nsonga ya byanfuna naye ng'ate waliwo ensonga y'obutonde bw'ensi. So mukoze mutya mmwe gwenga environmentalist ne environmental shield move okulaba nti ensonga ende ekolwako bulungi oba abantu bano babeera accountable for the things they do, babeera held accountable, sorry. Of course bye tukola tubikola, but at the end of the day era bo abanene be baba balina osalawo. So ffe tugezaako kirwanako tuyina kati nga for that case of Bugoma. Yes. Tuyina Bugoma campaign. Erimu organizations eziwera. Yeah. Afiego, Environment Shield, n'endala nyingi. Yeah. So that campaign eriwo just to making sure nti the forest is saved as the court case is going on. Because kati nebino bye baleetamu nti objections biri mu kulemesa omusango gwennyini, the main case okugenda mu maaso. So as we are waiting for the court case, neno nga tugezaako okozesa eddoboozi ly'abantu okulaba nti tulibatuusaako. Emabega kaawo era still that campaign by meeting speaker, that was former speaker Rebecca Kadaga. Ne bagenda mu parliament ne banjula ezo ensonga zonna ne babyogerako. So that was a strategy of reaching out. Ku social media, we also use social media platforms okugezaako okulaba nti buli kaseera tukyogerako atakimanyi naye akole ki akitegeere aye tukyogerako nga tukiwa ne lwaki tuwulira nti because at one time emabega kaawo waliwo omusango judge omu gwe yagamba nti bano bannamateeka abavaayo nga bagamba nti they are dealing in they are protecting or they are suing in public interest, baba bagala popularity. Nti basuwinga just babamanyi nti bali musango. Exactly. Ne twerabira nti it is not the people, it is not the communities. We are saving the communities. We are saving me and everyone. Because at the end of the day, we are all going to be affected. Yeah, true. Yes. So tukozesa ezo social media platforms nga Twitter, era Twitter at Envy Shield bogenda yedo osangako kobo post ne individual pages zaffe nazo Facebook, Environment Shield yobo bisangako. Yeah, so there's different platforms. But tugezaako ne zino talk shows, and that is why I am here. Kugezaako kulaba nti tukola ki nti tubatuusaako bakimanye because let me tell you, it is not that everyone that is up there nti bamanyi nti they know exactly how important the environment is and how important the activities we are doing are. Yeah, and it's not that everyone went and studied environment over so bangi abatakimanyi. So tomanyi omukulu omu ayinza okuwulira n'agamba hey, okay, that means this is caused by this, then ekitegeeza kino katukikomye. You never know omu asobola okuvaayo na influencing the rest of those big people. Yeah. Tulina organizations ezirina okulwanirira obutonde bw'ensi oba tulina ebitongole bya gavumenti ebirina okulwanirira obutonde bw'ensi NEMA, National Forest Authority, bikoze kye birina okukola bwe kituuka ku nsonga y'okukuuma obutonde bw'ensi oba n'okubulwanirira.
Kale sijja gamba nti tebakoze nnyo, bakozeeko naye tebakoze kimala. Because olaba kale nti bagezaako kugamba nti okay, Hoima Sugar, you do an impact assessment, a social impact assessment. Kiba kitegeeza bwe bali, they are there, but baba orderinze era ne bateekamu n'obukwakulizo nti do this, mukole bwe muti, plant a tree. Before you even start the project, first find out from the stakeholders. But stakeholders bebo abantu abagenda okuba affected at the end of the day, like abantu abali mu eyo community, then the local governments, bichabo bonna, and first consult them. You get it? And at the end of the day, first consult say agricultural Ministry of Agriculture, because aba Ministry of Agriculture baba bamanyi nnyo ekikwatagana ku ttaka, with the soils and all that. So they will give you advice. Yes, they will give you advice on how to go about it, how to go about that. Nti webuzeeko ku Wildlife Authority. Nti mwebyo ebibira mulimu ki ebisolo. So those animals, aba wildlife beba vunanyizibwa ku animals. So they will know, they will give you advice on what to do not to affect the animals. Okitegeera. So NEMA goes ahead and gives you those bukwakulizo. Okitegeera. Naye gwe at the same time you don't do it. So NEMA lwaki mba ngamba nti yes fine yadde nga wateekawo obwo obukwakulizo. But these people have not done the same, and you have not come up to to condemn the same. Because bw'oba wadde time n'ogamba nti within this time we know kubanga mukimaze mulyoke mutandike the project. So the project has started and there is no report yonna okulaga nti, and NEMA you're seated very comfortable. Okitegeera. Abantu bana producing an audit report. It is now coming to over how many years? No audit report seen, because they're receiving an audit report, and yet we have requested for them several times. So chiba kitegeeza, NEMA is also just seated. To government it is seated because bali banene. You get it? So I think the implementation eri mukola nnyo kuba sirina. You get it? Yes, banfuna mpola. Because bantu bangi betulaba nga babagoba mu ntobazi mu wetlands, but in most cases bebano banfuna mpola. Yeah. We have abantu abazimbye amayumba amanene ago, those mansions ku gundi ku wetlands, in that obolumu amazzi gatuuka ne flooding in their houses, but have they even gone ahead to do anything about it? Tukyabalabako bakyali. Even Namave was a wetland. Actually, it is. It is. Naye baleeta ebimotoka nga bisomba ettaka from where I don't know. Nga bayiwa mu lutoba zaawo. Namave never used to flood. But now when it rains, ogenda okuyitawo nga amazzi gasaze ekkubo. So because now nti abayina ssente abagala okuinvesting and I have money, so government tebagambako. Naye twagala omanya stand ya NEMA ku musango gwammwe. Yo NEMA yali eyogera ki? NEMA yo ekanya kugamba twakola kye twali tulina okukola. Naye ate mulimu omuntu, because NEMA yali erina okuholdinga meetings during that SEA process. Wabula waliwo omuntu representinganga official wa NEMA. Mu that single meeting, there was only one meeting that was held. Tosa agamba nti one meeting, everyone was consulted. Oh, okay, not necessarily. It's not that we require everyone to be consulted, but at least a bigger number should be consulted. Tosa akungamba nti ku kyalo ku district number. Because that forest covers almost the whole district.
tosagamba nti ku district enamba nti you only held one meeting. Moreover, in one village, of which your district ina quite a number of villages. Nayenga, you held it in one village like this. And then this one person, exactly. And then this one person, na neye full anti official from NEMA. You get it? Yeah. Era ye assigning wali eranga official from NEMA. And yet he's not an official from NEMA. He was the person in charge of compiling that report, that SCR report. Of which a SCR report is kuba compiled by a team. Muina kuba a team not of experts. Yes, of experts. Naye yali ogwa era ya signing ogwa ku report omu, but ye assigning ko your report. So NEMA yo ekanya kugamba nti we did the right thing, but bonga bo tetagamba nti they held any meeting. Eri meeting bali be bagikola abahoima, of which it was a single meeting. Era mu meeting temwali mu representative wa NEMA kujjako oli eyefuula mwagala emiti wa mwagala sukali ajana kubeera wa laisi because ali mu district ya exactly. Ne beerabira nti this sugar cane obugundi bwa sugar cane obwo busitemu bwa sugar cane tebulina kye busobola kukola. Instead tebusobola kwa ettaka kwebuli terisobola na ku absorbing that water. Yeah, instead because washing of the root side. Yes, instead washing that way. So NEMA yo bwecho bwe claiming until they followed the whole right process. procedure. Yes. Naye if you're saying you followed the whole procedure, lwaki wetubasaba ebintu ebimu ebintu ebimu you don't produce the same. Baddange eddakiika tulinga 10 ezibulayo tugende mu kuwummulamuko. Tuli ku nsonga za environment, twogera butonde. Munnanga ali ku live comment section wansi awo teekamu ekibuuzo kyo, teekamu idea yo, how you think we should be preserving our environment. Mukwano environment crisis weeri, climate crisis weeri, munnange tetulinda omuliro gwakute London okubanga ate gukwata e Kampala. Ate no obu properties bwaffe tetulina butononya ate bunaakwatamu omuliro bannange. Ne mwene economy gye tukaaba, economy esuse ate tekeko climate crisis bijja kubanga ate tetuli bulungi n'akamu. Naye ng'ebibuuzo byammwe byonna tugenda bisoma mu second hours. For now, let the discussion flow as it is going. Twogedde carbon emissions. What are carbon emissions? Omuntu yandyagadde okumanya greenhouse emissions. Ze ziriwo ezo era zivaawa. So greenhouse gases, zezo gases embi ezisobola affecting these normal gases as in atmosphere. Yes, exactly. So these greenhouse gases zezo nga zenkugambyeko nti carbon dioxide. Tukugambe nti kati nga carbon dioxide ava mu bintu nga like those fossil fuels, and then methane also asobola okuvamu fossil fuels ezo. Fossil fuels nagambe bibyo ebintu nga coal, oil, gas, byonna ebyo. So nengamba methane, kati methane also ava nemu animals. Bino ebisolo. Cattle, yes, cattle. Yensonga lwaki obolumu batwadvising anti don't let cattle overgrow, like teina kula nnyo nti jeekoma okubeera ku nsi. Yensonga lwaki tulina okukendeeza kulya ennyama. We have to reduce, yes, because the more we are eating beef. Bwetakula nnyo tujja girya. It shouldn't grow old. So we have to eat it to okugitaasiriza obutakula nnyo. The beef itself releasing methane. Okitegeera? Methane. It's only beef. Emission, yeah, beef. These other ones ziri okay. Okati okulya goat meat. No, even chicken. Ennyama eyo, yes. Ennyama So red meat. Releases, yes. It releases.
it releases that Methane. methane. Kati ne manure, that manure coming from those animals, nayo ekozinga cha? Methane. Ekozinga methane. Okay. So it is all going into the atmosphere. Then when it comes to plastics, katola oyina kyoyogeddeko nti twekunganye tubukwate obwo obuveera tukwate those plastic bottles tubyoche. Yes. So mujja ku incinerating those plastics. That is why we just have to get rid of the plastics. Nti tujewo totally plastics. Reason being, nti nazo wetwocha ndowooza omukka ogulaba. Kati ogwo omukka oguba gubivaamu gwe tuyita emissions. Emissions nti gukola ki gugenda mu atmosphere. Those are the emissions. Yeah. So ogwo omukka, and that incineration mbumuli kubyocha, they also go to the atmosphere. So fine, you're cleaning the environment, but at the same time, tuli ku releasinga. At some point, tuba tugamba nti maybe we should not use single-use plastics. Tukole reusable. Nti tukole reusable. But nti maybe like the way they are doing with bottles, nti babulonda ne babuzaayo. But how many are taken back? Yes, babulonda, but era waliwo era obuba busigalidde. Ate obusigala bwe bungi. Yes, obusigala bwe bungi. So bu ending up, and then take the biggest worry is that table decomposing, tebuvunda. Nti newekaba kagize nti they will remain small, bubeere micro, bubeereyo mu ttaka nga buli micro nga bwakurashinga naye ng'ate mwe buli. Now that is the biggest worry. Ate kati we bubeera obutini bwe buto ne buyingira katugeze in our oceans. Remember, our oceans are also carbon sinks. Nagambe carbon sinks bebe bintu ebituyambako okustoringa ki carbon. So if they go into the water bodies, nti bugenda kuyingira mu those microorganisms eziri mu mazzi, of which those microorganisms are also important in collecting that carbon of ours. Okitegeera. So bugenda kugendamu nga bu plastics butinitini bubuyingire those small organs. So at some point bugenda kufa. So webufa obo organisms webufa, kiba kitegeeza our water body eba tekyasobola kuholdinga a lot of carbon, kubanga water bodies zikyasinze n'okuholdinga mo. Yensonga lwaki oba ogijjuza a lot of plastics togisuubira kuba nti. So it's the reason as to why Lake Victoria mazgayo katiga green in some parts. Yeah, exactly. Yes, so eba tekyasobola kukola ki ku collecting those greenhouse gases okola ki okulaba nti bistowaringa. Yeah. Instead bijja kuba biddayo eri. Ensonga lwaki ekyennyanja kati kya bbeeyi. Ekyennyanja kiri very expensive. And because babita, it is those plastics killing the fish, so there is no fish. Okay. Yeah. So if we can reduce on that, the fish will be there. Oh. Naye kati osobola nosanga fish and then like abantu bafuna a lot of fish and then fish ogenda ogisalanga it has plastic. Nga mulimu the plastics nga mwebiri. Yes, mulimu obuveera. Okay. Yeah. So tukyagenda maaso ne program The Mighty Drive. Munnange ensonga zetwogerako nsonga za butonde bwansi tuwulidde mu greenhouse. Gwe munnange abadde awoomera nnyo okunywera ka soda mu plastic. Mbadde nsaba ate munnange okyuseemu osobola okuba nga ofuna bottle. Twalina wano munnaffe yatugambanga nti nze senywera soda mu kacupa
ka plastic era ng'atambula ne bottle ye nga ne bw'aba alina kyagenda okugula bw'amaliriza okugula kyaguze munnange akacupa akaleka akatadde mu kasasiro naye njagala okutegeeza nti munnange kye wali okola kyali kirungi naye ate njagala spreading that message bw'otuuka ku dduka oba oliawo nosangawo abantu obubaka obwo bubatuuseeko munnange obategeeze nti twetaaga okukuuma obutonde bw'ensi like plastics zino tugezeeko ate okuba nga tuzikendeeza munnange tulina abantu nga ye bw'abeera mu mmotoka bw'amaliriza ebyokunywa byanywa akacupa nga akayisa mu ddirisa bw'ati nga akakanyuga wabweru bwabawo omwalo ogw'okumpi nali ngendako okumugana naye amusena birwamu naye kale era nga totidde binaavaayo nze bwe mba nkola ekituufu mba mugumu nnyo olaba ntiiriridde nga simanyi oba kituufu oba kikyamu kyenkola naye we mba mmanyi nti ndi ku kituufu aye mba mmanyi public ejja kunsupport naye mukimanyiko nti ebintu wayogedde ku nsonga y'okukola bulungi bwansi mulimu okugogola emyala naye ate abantu abamu babayita okukola bulungi bwansi ebanga punishment era omusanga ayomba nnyo banzijja ku mirimu gyange baŋŋamba nnongoosa omwala sinze nze kaagukozesa naye nga area waali wo already waddugala mulimu obucupa bungi nnyo okay tugenda kuba tuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri tugenda kuba tweyongera okwogera ku nsonga zino eza environment kiffe nga ba citizens oba bannansi kitwetaaga okuba nga tukola yabaffe gavumenti era nayo kikyetaaga okuba nga ekola because I believe wadde tunenya gavumenti naye ate naffe bannansi tukoze ekimala bwe kituuka ku kukuuma obutonde bw'ensi the mighty drive ye program gy'olimu okulaba tukyalina omukyala Salmat tugenda kuba nga tukuumulamu katono nnyo bwe tukomawo agenda kuba nga ayongera okutaanya ku nsonga z'okukuuma obutonde bw'ensi naye ng'ate maaso awo tujja kuba twogera ne ku nsonga ez'eddembe ly'obuntu okusingira ddala ezikwata ku mukyala oba ku bakyala awamu n'omwana omuwala mukyala Farida Bikobere ndi naye olunaku olwaleero paka saa 3 ez'okumakya katuwummulemu katono nnyo temuvaawo. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
ate mukana akadde oba mwino saawa ojja kubanga ate oli wadde mbotukubirako kasimu obuze ekibuuzo ky'obutereevu mu studio ate omukyala Salimati ajja kubanga ate akikoddamu obutereevu. Tuli ku nsonga za environment. Mukwano abasinga tulowooza mbu ensonga za environment abantu ab'enjawulo be balina okuzoogerako, naye environment protecting it begins with you. Gwe atasobola kugamba kulonda kaveera munnange oli wa kitalo nnyo nga bw'olowooza. Kwata olukumi oluwa omwana akulondera obucupa mu community bayirawo oba okoze. Kwata ebbiri oziwa omwana omugambe njagala ofune banno bataano gwe omutwalo. Buli omu omuwa ebbiri obagambe mulondo obuveera ku kyalo kuno oba obucupa mu bumpakingire mu buntere wano, because oba osobola gwe okugamba abantu babukime ne bana abasajja abakima kasasiro bamanyi okwawula plastics ne baziteeka wanjawulo. Kati bw'oba omuyanguyizzaako basanga obucupa abupakinze dda ne babutwala, and that is really okay. Naye ate bw'ogamba siina kyensobola ate era n'akasente tojja kawaayo oba tukoze bubi nnyo. Naye nga tuli ku nsonga za environment. Our studio lines are 0789 017 145 0789 017 145 ate ya Airtel 0759 132 310 0759 132 310. Tubadde ku nsonga za carbon emissions. Omukulu Rogers Tuyahawa agamba, so we should not eat beef, but cows should also not grow old. Tukole tutya tetuzite tuziziike bakole batya ente tuziveeko tetuzirya ate tizirina okula kati ate tazirya zigenda kukula, and we should not let the cows grow old. So what should we do? Okay, the whole thing is tugezeko reducing the demand of cattle. Yeah, it's all about reducing the demand of cattle. Because the beef itself is releasing the methane. And then, remember the manure, like I said, manure naye, avamu the methane. It's manure, avamu methane. So chiba chitegeza bwekulirira nnyo, it is emitting more. Okay. So it is okay if we must eat, okay, let's eat it young. Let's eat it young. Atenaba kwe meeting nnyo. Tutegeere nti kuba nente kuze munaye lwawo okujja kati bwe tulye ento. Nina munnanga ayagala nnyo okulya ennyama. Awoomerwa kye bayita ennyama. Ekyo kiba kikulu nnyo. So bannaye abasala ente bannaye tuzirye muzisale nga nto. So at least no abazirunda be balina ziteeka katale nga naye ate ensonga y'ente erimuko ne culture abantu ba western culture yaabwe n'ente. Osobola okubagamba bulya nti bannaye kati abalina ente 1500 bannaye mutunde tundeko musigaze kale nga 10. Culture yaabwe bana tunasigaza ku mirembe. Naye era lw'ensonga lwaki tugambye nti it all goes back to us naffe. Like if we want to have a good environment, if we want to avoid ebintu byonna ebigenda okudegrading environment yaffe, we have to sacrifice something. Ntikale, let's eat this beef ng'ekyali nto, tumanye nti at least to reduce the other methane egenda okuva mu manure, egenda okuva mu ekuze ebaddewo for so long, okay, from that manure tubale nti kale tusigezaako kano akava mu beef. Kitegeera era tuba tu reducing we have reduced at least. Okay. Yeah, so it's all about reducing ebintu ebimu kizibu okukimalawo totally. But at least if we reduce, yeah. Tuina Paris Agreement. Uganda is signing a treaty, Paris Agreement. Moyo Paris Agreement, one of the main goals, bagamba at least we should make sure temperatures to maintaining ku 2 degrees. Ne 2 degrees into 2 degrees Celsius. Ne 2 degrees into until at least to making sure it does not go beyond 1.5 degrees Celsius. Kubanga my dear, if they reach 3, 4 degrees Celsius, tugenda kubanga tuocha. Nkabuli wamu wocha.
You get it? So we have to reduce. Era nabo bagenda okusalawo nti we should at least nga bakimanyi nti mulimu ebintu byetasobola kugirawo ddala. You get it? So we just have to find ways of reducing. Yes. So that temperatures ezo zibeera at least moderate. Yeah. Okay. Tukyagendera ddala mu maaso tukyeyongera okuba nga tuwulira okuva gy'oli. Naye tubaddeko n'ensonga ebaddewo mu ddiiro wiiki eno beekoze amawulire wiiki eno y'ensonga ya Lubigi. Abantu abagobeddwa mu Lubigi era kifo kino wetland. Naye abantu bano bwe bagobeddwa badde bagamba gavumenti yali badde etuyamba kale waakiri baali badde batufunira awalala okubeera. For some people ne beebuuza bagenda ogendawo nga tebakimanyi nti eno wetland naye ate era abantu bano balina ebyapa. Okiraba? Balina ebyapa. Yeah, balina ebyapa by'amataka abamu ku bo, not everyone. Nti ono yesenza yajja ku ttaka lino n'afuna n'ekyapa naye nga ate ettaka lino lyaki like wetland naye ate n'aweebwa n'ekyapa. So nekiddayo era ku ffe bannansi ku kye tulina okukola naye kati mwenga ab'ebitongole mukoze ekimala okutuuka ku ground okubunyisa enjiri eno ekwatagana kukuuma obutonde bw'ensi because tuyinza okuba tunenya abantu oba nga tunenya ne gavumenti naye ng'ebitongole oba oliawe byaliyambye ku gavumenti okubunyisa enjiri eno tebikoze kimala. Ekyo tukyogeddeko nti kituufu tebikoze kimala. Naye kati mwenga mwe organizations endala oba ebitongole ebirala ebyali badde biyambako ku gavumenti. Kati ffe nga civil society tetuli part of government. Era tetusasulwa government. So we just do things for the people. Ffe tubeerawo kusupportinga the people. You get it? So this part of ffe we shall talk and then we expect the government to implement. Government ya implement nze kwe kuba nti abantu bano balina okuvaawo. Ate kati mwe mwogerera ku ddoboozi ly'abantu abagamba batulekewo. Anti kati in this instance tetusobola gamba nti babalekewo. Naye tetusobola okwadvocatingira in that instance nti abantu bafunye ebyapa. Kiba kitegeeza ate kiba kitegeeza nti baregisteringa. Yes. They registered and ettaka baaligula mu butuufu era baregisteringa n'ebitongole bya gavumenti. Kitegeera. So if they registered kiba kitegeeza mistake eddayo ku ki? Ku gavumenti. Mistake eddayo ku gavumenti nti baali balina okulaba nti ono ettaka lyali mu kuregisteringa oba lyagula nti liri mu kifo kituufu. So that was not done. Omuntu aba agula ettaka mulimu emitendera gy'abalina okuyitamu era nga tebanakuwa ku registeringa baba balina okumakinga sure nti biki waliwo aba planning baba balina okitunamu n'abo abavunaanyizibwa ku nzimba. Abavunaanyizibwa ku nzimba biki bonna abo baba balina okukola ki baba balina obitunamu okulaba oba ettaka ly'ogula liri appropriate for what you're going to use the land for. Okitegeera. So bwe baba bo nga basayininze busayinizi ne bakuregisteringa ne batafaayo buba bulagajjavu bwabwe. So that means the mistake goes back to government. So what is the government supposed to do? The government is supposed to give them alternative places before they even chase them. Anti kati abamu tebaagala gendayo. Katugeze abo babagambye okay tugenda kubajjawo naye tugenda batwala Masaka. Oli naganze sisobola genda Masaka nkulidde ku kibuga Kampala. Anti kati now that is wrong. That is wrong. Kati omuntu aba yeetaaga okwogera naye n'omunya kyankugambye nti abantu gye bali but they don't know why. They don't know why. Omuntu abagamba kati lwaki bangoba mu ntobazi. They don't know why. Tebamanyi. Kati ffe kye tukola kwe kujja we advocate, we educate bategeere to make people know why they are not supposed to be in wetlands, why they are not supposed to be in those other
places. We've had issues whereby civil society organizations babeera nezi conferences like enjiri ne bagiteeka in conferences naye nga tebatuuse ku ground wali wennyini ensonga obuli awo eddoboozi we lirina okutuukira nti mujja bajja preachinga mu conference naye ng'ate omuntu eno ku ground oba omuntu wa wansi atamanyi bulungi wa luzungu nga tasobodde kutegeera that message. It's actually rare. Abamu baziyita boardrooms nti eri batuula nnyo mu boardrooms naye ate bwe kituuka ku ground tebalabikako. It's rare and it's wrong. If it is there, it's wrong. Because olaba emabega kaawo waliwo ensonga ya coffee. Ekitongole ekimu nekituuza meeting. I was part of that meeting. So yali ku coffee nga bagezaako okulaba nti the farmers were benefiting from the coffee they are growing. So yali eno Kampala era yalina ku Sheraton. That is an expensive place for a farmer. Naye kye baakola baakwata a few farmers ne babaleeta in that conference. To represent the other farmers. So that bwe bavaawo they take back the information. So sometimes it is in the boardroom but it has representatives. Njagala okukkiriza nti ne ba representatives abo be mulonda be bano abalimira ku large scale. So they actually know. I suppose some machines ku farm ye tebasobola kugenda kulonda muntu alina kalimiro ke bambika half acre ke mwanyi oyo tebagenda mulowoozaako. Naye nga that aside, people here environment shield. Environment shield apart from Kampala muli waye mukola biki nga mujjeeko okukala ogenda mu court okuwaaba emisango gye environment. What else is environment shield doing? Okay. Kati environment shield meanwhile environment shield ekyali nto naye no tejja kula buli ajogerako agamba ekyali nto ekyali nto nze simanyi temwagala kuza kitongole ekyo ekula ebintu tubikola kyengezezaako okugamba nti advocacy teri ku gundi yokka teri kugenda mu kooti kwokka but advocacy bwe nkwata ekintu n'ekiteeka ku social media, that is advocacy. Okitegeera, it is advocacy, at least a certain number is seeing the same. Okitegeera. Bano abantu ab'e Bugoma, we have not held very many cases, but at least bano abantu b'e Bugoma, besides the court thing, we have visited Bugoma. We have visited Chikube district, Bugoma Jeri. So mugendayo nemukola that background check, nemu interviewing those clients, nemu kitegeera. But before you come up with a case, oba olina okubeera ne information emala. So you cannot just come up and you file a case. So era twali sokera ku background check, you interview the clients, because at the same time ogenda ku drafting affidavits and it is those clients to swear. So oba olina okugendayo, so we are in touch, ne musigala nga muli in touch, so that in case bamuyise mu kooti amaanyi lwaki bamuyita mu kooti. You get it? So we are doing a lot of things. And then there are some bukedea evictions eziri ebukedea nti abantu bali mu bagoba ku mataka gaabwe ebukedea. So environment shield is also working on that. Tugendayo ebukedea era waliyo emisango egiri esoroti kwezo bukedea evictions, era still it is environment shield in it. So we always go to do those things. Era at the same time emirimu gyaffe gye tutera okukola era tusigala tukola ki tugiteekayo ku mitimbagano ku our social media handles. Yes, abantu ne balaba nti because ennaku zino platform esinga ennaku zino it is the social media platforms. And then we've also had a lot of talk shows. Ne bwetaba nti oba ebaddemu nze, we have our deputy director Robert Turiachira abadde ne talk shows nyingi era still under environment shield. Yes, so those are all activities we are doing.
ne our CEO Kiza Aaron talk shows nyingi zabadde nazo over the same thing. So we bintu bingi tuzze tukola ebintu bingi. So yeah, that is environment should. Yes, esaawa ziri 2:15. You are very free okutukubirako akasimu ate n'obuuzaako ky'olina omumanya ku butonde. Twogera ku butonde eddakiika 3 ezisembayo ne tujja kuba tuvudde mu butonde nga tuli ku human rights nga twogerako rights entonotonotono. So eddakiika tusigazizza 15 ez'obutonde mwe tugenda osomera comments zammwe ezikwata ku butonde ate mwe tugenda okwatira n'essimu ezikwata nga question yo eri directly about environment. Eddakiika osigaziza 15 kubanga ate oyogerako naffe naye nga mukadde kano ngenda kubanga ate mpitako mu comments katini nnyo ate ndowooza tweyongere mu maaso. Omukulu Wodol Anthony, thank you for watching. Agamba he's following. Well done Council for Lillian. Thank you Council okubeera nga ate kuoli. Rogers Twehabwa agamba polluter pays principle is what should apply to multinational corporations that pollute excessively. Thank you Rogers. Ate omukulu Nacheyine Rita agamba I think environmental reservation and conservation must be a universal pursuit. This shouldn't be left by only governments, rich or poor, because the after effects shall be universal. Kati obuzibu bw'abagagga bo tebamanyi nti ate okwencroachinga ku wetlands oba forests tebamanyi nti bo kijja bakwatizaamu in the long run. Bo balowooza essente kirabika balowooza banayonoona Uganda bajja agenda e Kenya ne beerabira nti bw'oyonoona obutonde wano e Uganda impact zikosa wonna tezikosa Uganda wokka. Kyova olaba nti ate tubagamba as Kenyans are fighting to protect. Let's also Ugandans fight to protect the environment. After all, I have money. Embeera bwena asokuluma, I'll move out and go somewhere else. So if you have no energy to plant a tree, then don't have malice to cut one, especially what you didn't plant. Or you have no energy. Toina maanyi gasimba muti. Ate tofuna busungu butema. Why are you cutting? What is kusimba? What is kusimba? Don't cut a tree. Ayagala kusulawo. Ayagala kuteekawo kayumba kako kadde. Wamala okuzimba akayumba simba ebbali emiti. Bana ina akayumba kali mu miti kayina engeri gye kakuwa n'empewo gy'obussa ebeera nnungi. Simba ebbali emiti osobole okubanga ate naawe olinako ky'okoze. Naye gwe n'obeera n'ettaka. Last time I was attending some conference ku environment. And a full MP stood. MP Honorable Mulamba n'agamba ye abaana be tebasimbanga committee, his way Mbale, and his kids have never planted a tree because they do not know the importance of planting trees. Okay. So kati nga ye nga alimu ku his call was towards organization is naddala nga environment shield abavaayo bagamba tulwanilira obutonde tuleko gamba nti tuli ku radio because mukyalo waliyo maama atayina radio tayina ne TV n'akasimu takayina nakali akatasobola nagenda ku Google bw'abanga akayina ajja kwogera ku ya naiba osanga nti mugende mu byalo mubunyise enjiri y'okusimba emiti enjiri ya lwaki abantu they shouldn't be cutting down trees ne batasimba enjiri y'abantu lwaki tebalina kuzimba mu ntobazi because for them they don't know for as long as azimba ennyumba ye neggumira bulungi nnyo n'agitangira amataba ye aba amaze ateeka kakagundi nga kakabalazanga enaku zino munnaye bazimba amayinja ne bagakomyanga neeno kakati foundation ennyumba baziwa foundation engumu nnyo nti kale amataba ne weganajja bajja kubeera eri kalina ku floor ya kusatu nga babatumira mu wansi abali mu kuyaayaana so abantu abasinga tebamanyi as we cry to the government mu government ekoze kimala gwe omuntu wa bulijjo kati gwe ayinako ka information ka environment what have you done okozeewo ki because bw'otuula mu banno ye awozanze bampe soda n'akaseke what are you telling them mugambe bana you do not need a citro to take a soda because we tunakomya demand ya citro its production egenda kuka teba producing a kintu kye batatwala
That is the law of demand and supply. Anti kati era demand bweka. Demand bweka, ne supply ingeka, ne production ingeka. Anti kati n'emirimu era nga giggwawo. Ate tetunnalife tetujja kufa lwa some individuals. We shouldn't let the country die because of a few individuals. Wali mu production y'obuseke ajja genda kale ku y'obusaanikira. Obusaanikira soda. Soda ki? Owechupa ya glass. Ne bwaba wa plastic era ayina akasaanikira. Yes, anti that is also plastic. Lydia, tuza kibuzo kyobako. Bonga abantu bwetuka ku nsonga y'okuuma obutonde bwensi balina kukola ki? Because tugambye nnyo nti government oba oli awo tekoze kimala kuuma obutonde bwensi niye ffe ng'abantu tulina kukola ki? Kyekyo obwedda tubyogerako awo nga tugamba nti bw'oba kyeŋŋambye nti bw'oba onaasala omuti okufuna enku then simba omulala, like simba omuti omulala. Ate bano aba estates nabo boogereko bano abali mu kugula ettaka okuteekawo estates bajja ne bajjamu emiti gyonna mbu baagala kale n'akani yaabwe ebeere ng'enyirira bulungi nnyo ajja okugigula asikirizibwe kati omuntu ng'oyo ayinako tulina actually tumukugidde tutya n'abavubi abamu abavuba obutimba bwe bakozesa bakozesa obutimba bw'ensiri bulimu eddagala littansiri naye bwe bakozesa ate okuvuba ebyennyanja anti kati ate ekyo kati ekyo balina okimanya bonga bo kisookera ku bonga bo nti balina okimanya kitegeera nti it's not right okitegeera so it's about them knowing nga bwagambye nti we need to go on the ground and let them know because at the same time ne government ne bwenagezako okugamba nti batangira okukikola if they don't know the impact but meanwhile some people are just stubborn nti ne bamanya nti this is going to cause this they will go ahead. For as long as it benefits them. Yeah, for as long as it benefits them at that particular time. Natamanya nti kigenda kubeera kya kaseera buseera for a short time and n'atatunuulira in the long run what is going to happen. Yeah, so that is where the problem is. So let us avoid fenga abantu. We can stop buying the plastics, like she said. We can stop buying the plastics. Fenga abantu. So besides, Muchala Salimati, sorry, okusalamu ekirimi katono nnyo. Nti oyinza ogenda mu supermarket, bwe baba bakupakingira, supermarkets ezimu bayira obuveera bwe bakozesa erinnya ndirabidde bwe babuyita like kabanga kagoye nga si kaveera kennyini. And then n'ogenda mu supermarkets endala nga be bakuwa akaveera kennyini. So be balinga like aba promoting kino nti n'amaduuka ga bulijjo bw'aba akupakingira sukaali amuteeka mu kaveera. Yeah. So kyetugamba tulina kye tuyita extended responsibility. Nti extended responsibility eyo nti we should hold the manufacturers themselves accountable. Kitegeera nti betuba tunenya mu kintu kino. Ngamba abantu bano tebabadde other options okuva kaveera. Oh, we have a call. Hello. Tukusaba oddemu okube ate munnange tujja oyiseewo ekibuzo ky'obaaye ndowooza tujja kubanga ate tugifuna bulungi nnyo nnyini ddala naye kyembadde njayo ogamba oba kyembadde ngezako ogamba nti abantu bano tetubawadde option y'akaveera okay I shouldn't be packing sugar in that kaveera what else are you giving me replacing a kaveera kano have we given them that option exactly so it's all about giving them solutions. Until tetulina alternatives, that is why we are still depending on kaveera. Naye kati bw'ogenda mu nsi nga Rwanda we batusingira nti for them even a straw yagenda kuba si ya plastic. Their straws are not plastic. Ziri in form of paper. It's that hard paper in that and it is very comfortable. Okitegeera. So nti ne bwana gisuula. Hello. Kwolise bwe tukugulira amanyago. Ndowooza otereremuko kubanga tetulina kye tuwulira.
tukumisinze munaye terezaamu ku simu yo ate oddemu okubanga ekibuzo kyo kirabika kirimu eno section nga yetunaabuuka ne tugenda ate ekibuzo kyo kijjako nga tekyali very important naye nga tukukubiriza ddamu okubeeterezaamu ku simu yo ne ka network ate esimu yo bw'oba okuba simu yo gikendeeze volume gy'oli mu kulabirako show that is how wetugenda osobola okuwulira naye ate bw'oba oyagala okwewulira tetujja sobola ate kufuna eno mu studio bw'oba tukubidde esimu neeyitamu mukwano volume yo gikendeezeeko ate olyoke oyiseewo ensonga nga bw'oyagala zibeere obadde otugamba nti Kenya I mean Rwanda bo bakozesa sitwozi eza paper. Yeah, exactly, paper. So nti ne bw'oba ogenze mu hotels zaabwe it is hard to find something that is plastic. Yeah, so we just have to, if we can avoid it, kiba kitegeeza nezo industries they will instead adopt some other packages nti bajja tandika okwekuumira mu business. They will also adopt some other kind of packages. Babeere nga bafulumya bintu birala nnyo except bino ebiri plastic. That means the government should be intentional into implementing that. Bakubanga government bwe batevuddeyo oba bwebanga telaza interest mu kyo tekigenda kubeerawo because if we demand less company ejja kuba yeesootinga n'ekirala singa retailer ono distributor amuleetedde amugamba nti by the way abantu kino tebakyakyagala if you can do this nokyusamu ne distributor naddayo n'agamba manufacturer nti we need to improve on this kino kiri bwe kiti ne bwe kiti kino tekikyatambula. You get it? So kiba kitegeeza it is coming from us ffe nga ffe abantu kinoomu. Yeah, so we're reducing a demand, supply egenda kendera ne production. Mateeka ki agakwata omuntu ayonoonya obutonde bwensi? Amateeka go mangi. Tuyina National Environment Act eya 2019 eyogera ku ebyo byonna ekuwaana egundi n'ezo institutions zonna zonna eziri responsible for ebya environment byonna n'ekuwa offense kijooba okoze kino bwe kiba kikoleddwa. Tuyina the National Environment Waste Management Regulations za 2020. So zaali zakafuluma bulijjo twali tetuziina. So ezo waste management regulations nene kanene katabo kanene nti kayina bingi kakunnyonnyola nti nono manufacturer baba manufacturing a plastic tayina ku manufacturing a plastic asuka mu 30 microns. Okitegeera obunene bw'eyo plastic gyaba producing and tayina kusukka bweti. Reason nti baba bakibalabalamu nti esukka wano eba more dangerous. Etasukka wano eyinza obutaba eba dangerous of course naye teba dangerous kwenkana kiri byonna mu ebiri. Then egenda mu maaso n'okuwa a list of different chemicals eziqualifying okuba dangerous. You get it? Okay. Yeah. So egenda mu maaso n'okubanga eteekawo nti ono ali responsible for this. The police tukira tulina ne environment police. Nti eno police eri responsible for the environment nti bwesanga ono akoze kino then it has to be this. Inaneyo that part of extended responsibility nti the responsibility goes back to the companies themselves. In that company bwebanga yeri mu kusupplyinga byetayina kusupplyinga erina okubeera held accountable. Naye even with all those laws it goes back to implementation. Bwemba mulimu tugamba nti this is the law, are you implementing it? Oba oliawo ne bannansi bennyini amateeka gano tebagamanyi because gali oba oliawo mu lulimi abamu era lwe batamanyi bulungi.
Batategera omukulu tumuhimbise nomani abuuza, please ask council, is there a government policy of free distribution of tree seedlings for free? If not, the organization should advocate free distribution of trees to families and make it mandatory to have them planted. Is there a policy? I heard the NEMA gives free seedlings. I've never applied for them. I heard that if you go there, there are certain types of seedlings they give for free, though I'm not sure. Yeah, so besides NEMA, mulimu ebitongole, mulimu ne civil society organizations ezivaayo nezisalawo nti we are planting such and such a number of trees. Actually, of late, yabadde organization, it came up to nga enonya amasomero, like it was looking for schools where they can go and plant trees. So you invite them, they come and plant trees. Yeah, so JBD, all the things are there. But is there a government policy for free distribution of trees? For free distribution of, I'm not so certain of that. Yeah, I'm not so certain of that, but it is not, techirinti, it's mandatory. You get it? But, because a policy can be a policy, never gamba kale tadeo policy, maybe we shall be planting trees, but it is not like a law, nti teka nti tuino okugaba emiti. You get it? But if NEMA is doing that, then chiba okay for you to go and teach National Forest Authority. National Forest Authority, of course, yeri directly responsible for that, and they do it. They do it, yeah. Yeah, Rogers to have to Gambia NFA gives free tree seedlings. Echo no mukola kirungi nnyo naye ndowooza discussion yaffe ya environment tree bichika tukikomyeko waneno gwe atasobodde saako osimba muti yambala ka green nga akange kano gamba abantu banaye njagala green lwakuba sowa musimba mumunsimbire tufaanane nga bwendi. Never a green because you want a green environment, but you cannot plant a tree. Okay, tell people to plant trees. And we live in a green environment. Abamu bali mu apartment. Tebwava mu kyalo, temulina kyalo. Bwababa tebakyalina ttaka mu kyalo nga balitunda. Tekisoboka ddanga ate mukisusa Lilian. By the way, wababeera amalaala obadde musimbeewo emiti. Omusana guleke kwokya bajjajja mubasimbire emiti awo bawumulirenga mukaawo bajja kuba basanyufu. By the way, ate neno buli floods bwe gajja amatabaako bagayita mataba ne gaba okulukutira bajja kululuma amazzi gampitamu ne musimbeewo emiti. Tekina buzibu bwonna musimbeewo emiti bw'ojja kuba ate okubye ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Bwe tutunuulira evictions eziri ku mataka abakyala be basinga okukosebwa ennyo okusingira ddala omwami we yafudde famire n'emugobaganya ku ttaka waliyo etteeka erisobola okuprotectinga omukyala ono nga famire yeemuvuddemu naddala omukyala ayinawo omwana omu babiri oba teyazaddewo omwana abantu abo bafeesinga nnyo evictions naddala nga si wampeta. Nate ng'oba omusajja bambi abadde nebbaawe for a long time naye nga teyamuwasa mpeta legally abakyala abo bafeesinze nnyo evictions naddala okuva mu ba relatives bakugoba waka bakugoba ku ttaka abadde akutusibyeko takyaliwo. Waliwo etteeka eri supporting omukyala ono okuba nti ate asobola okusigala awo yadde bambi talirigo naye abaddewo n'omwami ono. Ebintu bino babikoze babiri. Yeah, so okay, a taker of course the providing the ligament a wife is that person legally married. Yeah, but in such an instance nti omukyala azadde abaana tuyina kye tuyita equity. It may not necessarily be the laws, but equity, like the principle of equity, equality. Nti court ejja kozesa that principle okulaba nti
ono omukyala bakola ki ali protected ne wabanga nti tali legally married si wampeta yes yayanjula musajja we exactly because ayina abaana and jukira abaana bano bo ne bwabanga tebamuzadde mu legal married abaana oba ali legitimate oba ali illegitimate asigala mwana asigala mwana so kiba kitegeeza alina okuweebwa share ye yes omugabo gwe so etteeka tulina the Succession Act era balina engeri gye balitereezezaamu ko babadde bakagitereezaamu kwawo tulina amendment so Succession Act eyo ekola ki eyambako okulaba nti bafuna emigabo gyabwe nga bwe balina ogifuna so omwana yenna ne bw'aba taliimu nga bw'ogambye nti omukyala wuuno bamulekedde abaana bano balina okufuna emigabo gyabwe especially nga bali below 18 balina okufuna emigabo gyabwe nti ne waba ono afudde ne waba talina wabawandiise nti baba balina okufuna emigabo gyabwe yes era bw'aba agenze mu kkooti obviously baba bajja tunuulira because the Succession Act ekugamba nti omwana nti abaana omugenzi bw'aba yalina abaana bajja bawa share bweti ne bweti bw'aba yalina omukyala ajja kufuna share bweti ne bweti the Succession Act erambulula engeri emigabo egyo gye girina okuweebwamu so abakyala twetuddeko bwetuuzi naye nga amateeka agatuprotecting abacomplainings nagamba it is not fair closing a question is the environment okay they are still open please give in your questions on environment yeah it is not fair for you to close to say that questions are closed on environment. The hosts should go ahead and let people ask questions. It is okay. You people that are watching, we are sorry for closing the questions on environment. By the way, that is mwongera okubuuza ebibuuzo tugenda kanga tubisoma naye era show ya feda atera okuggwa naye anaabayanguye ekibuuzo kye ne kiyitamu oba n'okuba essimu yo gwe n'oba mukisa neyitamu ne tukuwulira ekibuuzo kigenda kuddibwamu ng'ate bw'oyagala oyogedde ku evictions eziri e Masindi eziri e Kiryandongo eziri everywhere by the way what is causing these evictions era nga bwe twagambye mu kusooka nti the investors mostly bamusiga nsimbi exactly because kati wano like for instance the Bugoma case nti bano already the forest is surrounded by people kuliko abantu abaliko oba abaliko at the moment and they've been told bakoleki baveewo bano bateekewo ebikajjo they plant bateekewo enkulaakulana yonna together yeah bwe bayita enkulaakulana exactly so bano abantu tobalekedde alternatives you're not giving them alternatives ekitegeera kati for the Kiryandongo case yo Kiryandongo nti era balimi babikajjo ba investors era babikajjo nti bano abantu bajja batya ku ttaka bajja nga bava abasinga bava waliwo group gye baali bayita Nyamalebe landless group nti government yennyini yabakwata nebajja gye yabajja neba settling awo so they settled there and they have settled there for some good time nti abamu basettolinzewo okuva 2013 abamu babazaalidde awo bafiiriddwa be bafiiriddwa ne babaziika awo ng'omanyi gavumenti yatusettolinga tuli kati okay they have built houses they have grown crops like bafunye livelihood they've gotten a livelihood on that land but what happens is these investors come bone bagamba bugambi this is government land okitegeera we are going you should go okitegeera amateeka galagira nti government bwebanga yeyasettling ono omuntu especially waliwo tolina international treaties mulimu ebintu nga tetubiina mu mateeka gaffe naye nga biri mu international treaties zetwasayininga
Yes. So waliwo international treaty eyo eri specifically ku evictions. Eragira nti bwoba was settling, if government settled a certain group on a certain piece of land, before they evict them, baba balina okubawa alternative settlement. Yes, exactly. Nti muva wano mudde wano. Because where do you expect them to go? Tewaliwo provision egamba nti gwa settlinze wano wemba government ya kusettlingawo for let's say maybe 10 years gwe sina kujjawo. Tewaliwo ka provision katukugira nti mwanzija gye mwanzije ne munteeka kale wano ye makindye. I've been here, you made me believe now this is my life, I am going to stay here, die here. Kati tewaliwo provision and protecting nti kale mmazewo emyaka 10 kati wano wafuuka wange. Not really. Okujjako waliwo abantu abali ku ttaka, some land, abali ku ttaka before they coming into force of this constitution. Betuyita ba bona fide occupants. Nti bali ku ttaka before the coming into force of the constitution, and they had lived on the land for more than 12 years. Okitegeera bo balina engeri eyo gundi bagiteekamu mu tteeka nti ekyo kyo kibataasa teri kumugjawo. Okitegeera. But in this case where government just settled them, baba balina okubajjawo, fine, it is okay, but ekisooka balina ba alternative settlement, and then nekirala balina okuvaluinga bintu ki bye balina ku ttaka, like because nzimbyeko akayumba ntaddeko ki, I have the different crops, you're supposed to value all those things. Ne bakola ki? Ne compensating, exactly. But now the other evictions ziri ku bana abataddewo oil projects. The oil projects. Oil pipeline. Waliwo eyo EACOP eyo, East African Crude Oil Pipeline eyo. Eri mu kuyita eyita Tanzania. Then through Uganda, I think through Burundi, then to Uganda. Eyo pipeline egenda kuyita wonna. But now, these people abali ku ttaka, abali kweyo space yonna eyo. Yes, wegenda okuyita. They are all affected people. Okitegeera. Oba oli registered owner, oba toli, you're going to leave the land. Okitegeera bateeko oil waabwe. But now, tebanaba compensating. Now they have not been compensated yet, and at the same time, they are restricting them from using the land. Nti you're there, naye oli ku bunkenke. You're not supposed to add anything on the land. Owulira yagala kuteekako ku ttaka lyo something, but tolime, si enjala. Tolime oba nga nkyeka nja kuba n'akalima bakole ki? Yes, you're supposed to be compensating them for all that torture they are going through. Okitegeera, baba balina okuba compensated, and they are supposed to build for them alternative places. Chiringa aba railway bakola, I think that was in Tororo, I don't know from other parts. What they did, they first built, and very good houses. They first built bulungi ne babazimbira ennyumba nga exactly nga zigenda kuba zaabwe. They compensated them bulungi era n'akasente kaali kawera ne balyoka babasengulawo aba railway. But now that is not going to happen everywhere. Yeah. So ogenda okwesanga nga obwolumu they have undervalued the land or the property that is there. Kitegeera. So we should not sit on our rights. We have to come up. The laws are there to protect us. Etteeka ne oba toliraba muneeno mu mateeka ga Uganda. We have those treaties that Uganda has signed. Nyingi. International treaties. Ziri mu luzungu tetuzitegeera tetuzimanyi. Temuzitegeera y'ensonga lwaki bannamateeka we bali. Nanti kati tulina bannamateeka b'ensonga abamu gye batunuulira. Not all of them. Abamu gye batunuulira y'akasente. Oba oliawo n'abaali badde babikola tajja sobola kugenda nju ku nju nga bw'abategeeza nti bonnanga amateeka agaliwo agakwata ku nsonga z'obutonde bw'ensi ge gano na gano na gano. Anti kye mbadde nkugamba mbadde sitegeeza nti bannamateeka bagenda banoonya no. Like oli mulwadde noonya omusawo. Like get lawyers. Lawyers are going to do what they'll advise you appropriately. Meanwhile, ne wekijja nti kugula ttaka, utilize the lawyers.
utilize the lawyers at least advising ne bwe batogenda mukozesa throughout the entire process, but at least they should advise you. Complaint yenga agamba ne bw'osasula lawyer wo ssente agenda akulabire oba ettaka ly'ogula tuufu akuteerako wansi kati bino byenkuwadde si bye byenkomeredde alabira ddala nga anytime because bakuteerako awo byenkuwadde si bye byenkomeredde anytime bisobola okukyuka because yakikuteerako wansi awo naye ng'ate bamusasula ssente ze kati nga ye talabira ddala balooya balina engeri gye balyamu ssente No. So enkulaakulana naye ereetedde affectings obutonde bwensi naye waliwo neyangambye nti population y'abantu naye oba oliawo like affectings obutonde bwensi nti bw'otunuulira population kati ate yeeyongerako bweyongezi anti kati lwaki tugamba nti population nayo eyongera okwonoona obutonde bwensi nti muli bangi the amount of plastics you're going to use is more. Okitegeera nti muli bangi it is hard to manage akagrupu akanene. It is very hard. Kati abantu balekerawo okuzaala. So no, we are not telling you to stop. Balekerawo okuzaala. Abalina abaana balekerawo population ya Uganda ekyakula okwera. Nene ekibuuzo agamba but some evictions are government engineered in Kalangala people's land have been taken from them and given to Bedico company. How do you address such an issue? Okay, kati constitution yaffe ne Land Act. Actually, Constitution Article 26 akawaido 26 akasemateeka waffe katugamba nti buli omu alina right to own land and that no one should be deprived of their property. And if they must be deprived, if government must deprive, then erina okubanga ekyo ekintu kyegenda okukozesa that particular land nga it is in public interest. Public interest ekyo ekintu kigenda kuyamba ffenna. It is going to benefit Uganda as a whole. Nawe kenyinanya ttaka. And the condition that is put there nti that person has to be compensated adequately. Ne Land Act ekyogera negamba nti this person must be compensated adequately before you even start anything on that land. Alina okuba compensated adequately n'abanga ali okay. You get it? So, Simon nakoja agamba Mai Salimati. Oh Simon, thank you for watching. Omukulu Morgan Polo nawe webale kubeerako katusuubire nti ate otambula emirimu gitambula bulungi nnyo. Naye katwogereko ku pollution. Waliwo ne comment ebadde ezze kati nenyo okuva Omukulu Norman agamba if you want to know that the law affects only the poor, just go to Bugolobi and see where Royal Suits Hotel or Silver Springs Hotel are and so many places. When it comes to our local churches, it's as if their God is found in wetlands. Visit Kayanja's Church, Chiwewe's Church, here in Chiwempe, Jackson Senyonga Church, Waise, and so many others. Kale churches and mosques used to be on hills. Did God change address and therefore to be worshipped in wetlands? Bw'atyo Omukulu Norman ye bw'ategeezezza. Wetlands ne churches ndowooza Katonda abalokole. By the way, yogerayo omuzigiti oguli mu wetland. Bannaye ffe nno abasiraamu tuli beegendereza nnyo. Tetumala gakola bintu. Eddiini tugyagala naye ate n'obutonde tubwagala. Tale twogerako ku pollution. Waliwo industries kati nga abakyala abamu baali bavuddeyo community nga yeekubirira enduulu cement factory nga bagamba bagiyita nfufu ebeafufu ebaki wonna mu maka wonna so nga bagamba abantu tebassa abantu balwadde tewali teka livunaana factories zino eno National Environment Waste Management Regulations zikungira kyenkugambye nti ekyo kigwamu extended responsibility nti responsibility bagiteeka ku manufacturer. Naye ono gwe yagamba nti njagala kuteekawo factory teyamanya nti wano it is a residential area abantu weebali ojja kubanga ate oyonoona oli ku affecting health yaabwe. Anti kati kyenkugambye nti waliwo process ze bayitamu
ne bateekako obukwakulizo nti we are going to mitigate this through doing this and this. Okitegeera. So kye baba bateekamu bali ne ba approving. So eba approving it ends there. At the end of the day following up. They don't follow up. So that is wrong. Era mbadde kwebuuza bwe tubanga amateeka tugalina lwaki ebintu bino bisigala bigenda mu maaso and nothing is done tewali akwatiddwako. Actually bw'ovaayo okubaako eddoboozi ly'otuusa bakulaba ate nga ggwe alemesa enkulaakulana. Exactly. So yeyo ne principle eyo tugiina eyo polluter pays principle wali wajogeddeko polluter pays principle nti oyo akikoze that person polluting has to pay for it. They must pay for it. They must pay for all the consequences that is coming out of the pollution. Yeah, but it all goes back to implementation. Nanti kati chetugamba nti the laws are there, the policies are there, but the implementation is less. So kati ne bwe tugamba nti ffe bantu kinoomu what are we doing? Katuveeyo twekubira omulanga o katuveeyo tukole kino mulimu ffe bye tutasobola. Mulimu bye tutasobola. Kati gwe muntu kinoomu, can you go and stop that pollution from that? No, you can't. You cannot. The only thing you can do is maybe come up and sue. Or you sue that company, nodda mu bya kooti. Oba n'ogenda n'obeegayirira bakugula ate ne bakugula ku kasente akatono ennyo. Exactly. Of which tomanyi oba banakikola oba tebakikola. Asobola n'okugaana. Ninakuleka awo nga bw'ozwala abaana nga bw'ozaala we balwala athima. Bw'ozaala because breathing in bagamba bweba naddala obudde essaawa emu nga buli kimu balowooza abantu tebakyali nnyo wabweru kisukka naye nga twagala ate nammwe abali mu kukola bizinesi mufe ku bulamu bw'abantu because business mugikolera abantu. The reason why your business is surviving is because people are supporting it. Kati ate bw'onodda ku bulamu bw'abantu otandika ate okubulwaza okubwonoona ojja kuba ate tukoze bulungi nnyo ovudde ku environment ate kati ogenze ne ku bantu. Si ekyo ekintu tekiba kirungi nnyo naye ng'eddakiika nsigaziza 8 gwokka show egwe wali eriri yano olina ekibuuzo? Not really. Naye obubaka bwe bwe yali baddawa bannansi especially bwe kituuka ku nsonga y'okuuma obutonde bw'ensi era bwe baba nga bali affected oba nga balinyigiriziddwa wa bwe balina okuddukira. Kati bannansi ffe nga ffe bantu kinnoomu kye mbakubiriza nti yadde nga tuvaayo ne tugamba nti katugende ku social media twekubira omulanga ku platforms ze tulaba nti twekubira omulanga. Sometimes it is not heard, the voices are not heard. So ekintu ekitera otukolerako is the suing. Nti mulimu no, of course someone will say I don't have money to go to a lawyer. But bino ebitongole bino civil society organizations bituyambako, so if you can have one that you can approach n'obanyonyola ensonga, especially nga ensonga eyo affecting quite a large number of people. Batera okuvaayo ne bakola ki ne bajja ne basupportinga that litigation ne muba nga musobola ogenda mu court. And then if that particular act is just affecting you as an individual era nakyo bakisupportinga, they find a way of supporting you. Ensonga weba affecting as an individual and you cannot get help from a civil society organization, because civil society organization of course naye egenda hiring a lawyer a filing omusango mu court, which emisango gya human rights meanwhile giteekeddwa okwanguyizibwa because oba oli mu kulinnyirira ddembe lya muntu. Anti kati tulina bano nti muntu wa wansi talina kasente bulungi agenze mu b'amateeka n'atafuna bwenkanya. For example bw'abanga gwaloopa munene. Kati kyeyendesa okutereeza munnamateeka tawa bwenkanya. Like n'agenda okufuna obwenkanya. N'atasobola kubufuna olw'ensonga nti obaolyawo gwaloopye munene. Kati you don't obanga mugagga. Ekisooka oba toyina ku giving up. Kati ensonga lwaki ngambe bw'oba okozeseza civil society singa oba ofuna omukisa nti one of the civil society organization tulina nnyingi n'okozesa civil society organization
nti ebeera stronger engeri gyeri nti nnene okusinga gwe kinoomu nti gwe oli omu bagenda kujja bakutiisetiisa ogamba omusango ngugjeeyo era oba ogujjayo bujja okitegeera naye kati bw'oba ogenze through these civil society organizations nti zo engeri gyeba nti tize team basigala bavumu. Kampiteko wano mu comments lukwakwayo mukulu Roger Streha bwagamba an easy way to plant trees by the way is on your birthdays. Gwe weefeyo ogamba buli ku birthday yange ngenda simba y'emiti 10. Kala abiri n'ekikumi osobola ogisimba. Bwemba sina wengisimba. Lwaki toyina wogisimba? Gwe bakuzaalira wa bannange temuyina byalo. Tuli kuno ku kibuga kwetu kulidde Farida. Muntu talina yadde akataka kamzeeyiko osobola ogenda ku makya n'osimbako emiti bw'otyo. Iyi taata aba mwangu nnyo temuzeeyo olaba tusimba emiti. Ate ye tokimugamba mbu tukonsavinga atajja bitegeera gwe mugambe bwe ginaakula myaka 5 ojja kuba ogitunda. Naye erabye nti ku myaka 5 ojja kuzaawo emito bw'anaayagala otunda giri nga gwozaawo. That is how you can convince him. Nelandiroodi osobola omusimbirayo omuti. Peva zonna zajjulawo. Bajjewo akamu oba bubiri. Bannaye tubeera mu compound awo oyagala okutulako ewaka. Gwabwe waweeru w'ennyumba naye nga olina w'otuula. Wala Farida twogera what has to be done. Naye ate ekiri ku ground it's the opposite. Nanti tu abantu abo tugogere nabo bakitegeere. Omukulu Norman Tumuhimbisa gamba Uganda is funny as Kanyahamba puts it that in the Pearl of Africa the unexpected happens. You will find environmental police with its office in a wetland. Nanti bagamba kati bo bamanyi their house structure is temporary, it is not permanent. So kati bamanyi nti wetland erina okubeera conserved, so they are just putting a temporary structure. Actually bwe nadde ndaba amawulire nga basengula abantu mu Lubigi waliwo ababadde basimba emiti naye n'emiti egyo gyennyini bagimenya kati omuntu omu ne yeebuuza so bw'otemawo omuti era oba tonoonya obutonde bwensi nti ate emiti giri mu wetland balina okugitemawo. Ate bannaffe abantu ba bulijjo basimbye emiti ku makubo naye omuntu n'ava eri n'agumenya n'agulinnyamu obukyali obuto. Mufaaki n'ensi eno n'ogenda basimbye omuti omuntu n'agenda n'agumenya oba n'agukuulayo n'agusuula wali nogamba abantu obusungu babujjawa. Nagamba by the way I have seen people who have asked the NFA for places to plant trees and I have given them. So if you don't have land you can be given where to plant a tree. Thank you. Kati nze nkiikirira abantu abo nga wamma toyina wakusimba muti oyina that interest oba olina obwagazi oba okusimba emiti naye tolina wootandikira kubanga newe waalisimbye kijja kitono bwe kiti okiwulidde si wanene zimba wakabira. Salimati wambasibula abatulaye. Bannaye sanyuse nnyo okumpuliriza. Thank you for listening. I hope we've learned 1 or 2 lessons. I think I'm sure someone out there has picked at least a few things they did not know about the environment, especially how the environment is, how destruction of the environment is causing, how it is going to cause the global warming, how it is causing the floods we're having. Yeah, so if at least you have picked something on that, I expect some improvement somewhere. Yeah, so thank you. Yeah. Lilian. Tweyanziza nnyo tweyanzige mwenna abatugoberedde okuva gye twatandikidde paka wano we tuwunzikidde olunaku luno olwaleero. Omukyala tubadde naye ensonga zayogeddeko za environment ate nga mukyala nno muvubuka. Abavubuka tusitukiremu because ffe generation ey'enkya oba ate ffe tulina okukolerera omugigi ogugenda okudda mu bigere byaffe nti bwe tuba tetukoze ekyo omugigi ogunaddawo ate gugenda sanganga obutonde bw'ensi bwasaanawo dda. Nabadde nnyinako wensoma nga ndaba mu Asia munnange climate change ebakosezza nnyo bwe kituuka ku nsonga ate ey'amazzi. Omukyalo ono ekintu ekyakinnyonnyoddeko so tukuume obutonde bw'ensi. Ennyanja Nalubaale amazzi gaayo agamu ga kiragala ate agamu galina kala oba oliawo ey'amazzi bw'erina okubeera. Ekyennyanja kya bbeeyi so oba oyagala okulya ku kyennyanja ekyalayisi tukuume obutonde bw'ensi tuleme ate okwonoona ebintu ebyo bye tulinawo. Tulina ennyanja, tulina emigga, tulina ebibira, tulina entobazi so tugezeeko okuba nga ate tubikuuma bwe baba
nga bakugambye munaye senguko kuva mu lutobazi luno bwewabaawo ekifo kye bakuteereddewo kubanga ate ogenda okubeera munnanga ate tugonde because naye bano abasala ebyolwaleero nnyo okusalemu ekirimi bano abasala mu Victoria ploti bo tebalina kye bakosa ku butonde bakosa ebyennyanja naye balabika tebakifaako nnyo tebakifaako nnyo anti kati munnange ebintu ebimu byafuuka byabali abalina amannya abatasobola abalina essente ezitokomoka bagambwako munnange tugenda kuba nga tuwunzikira wano olunaku olwaleero olunaku olw'enkya munnange the mighty drive ejja kubeera ssaawa mpaka saa 3 ez'okumakya so nga ate olweggulo wajja kubaawo program eya diaspora link ababadde bagisubwa oluvannyuma lw'ebbanga eddene olunaku olw'enkya mujja kusobola okuba nga ate mujyotabuliro n'omukulu Nixon Praise Segawa olwokutaano mighty drive ejja kubaawo ate nga akawungeezi wajja kubaawo the voltage nange kennyini kamwa kwongera interface chrome kagaji eri ssaawa 4 ez'okumakya so nga te snaptalk ejja kubeerayo ku ssaawa 12 ez'akawungeezi katusinkane omulundi ogw'ejja kambagaliza okubeera obulungi good morning. Alternative Digitalk. Real issues, real talk.